Karibu sana tena sana, ni awamu ya pili ya Mwangaza Asubuhi tarehe 11 mwezi huu wa Septemba mwaka wa 2024. Vipi? Natumai umeamshwa vyema. Tumeanza mapema na ndivyo hivyo tunasonga mbele kiutaratibu. Jumatano ambayo huwezi taka kuikosa, kwa sababu mambo ambayo tunakuletea ni mambo muhimu ambayo hautayapata kokote kule. Unakutwa na tatizo hujui uanzie wapi, na ni mambo ambayo utalipa sana wakati ambapo unataka kupata ule ushauri. Lakini hapa tunahakisha kwamba tunakuletea ule ushauri kwa masaa kama haya, haswa kutoka kwa St. Francis Community Hospital, ambao kila siku ya Jumatano saa 1 hadi saa 2 tuko nao ndani ya nyumba kwa ajili ya masuala tofauti. Now, especially kwa wanawake ambao wana ujauzito, mara nyingi unapoenda hata kabla hujaanza kliniki ama hata umesikia kwamba ni muhimu upigwe picha, unaenda unaambiwa wewe sasa mam, tunataka upigwe picha. Na kuna wale ambao wanapigwa picha, unaambiwa kwamba utapigwa picha maybe mara 2 mara 3, na kuna wale ambao wakipigwa picha matokeo yanakuwa tofauti. Wengine wanakosa kupiga picha, wengine wanasema si lazima nipigwe picha. So nataka leo tuweze kuelewa kiundani kwa nini nipige picha, umuhimu ni upi, na iwapo nita overdo, yani nitapiga zaidi ya labda zile times ambazo yafaa nipige picha, kuna madhara kwangu na kwa mtoto. Haya yote daktari atakuwa anatuongoza kuelewa kiundani. Na wewe pia ukiwa pale nje uko na swali, uko na himizo, uko na pendekezo, karibu sana tena sana ili tuweze kushirikishana. Kumbuka unaweza zungumza nasi kwa 229 14, na pia unaweza tufuata kwa Facebook page yetu Mwangaza TV na YouTube channel yetu Mwangaza TV. Niko na NJERI, a radiologist. Yeye ukienda pale ndiye anakuambia mama, sasa umefika hapa, nataka nikupige picha. Atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana naye, na of course ametoka katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Kasarani. Karibu sana tena sana daktari ndani ya nyumba. Wewe ndio mpiga picha. Alright. So ulipoenda before even get into, ukaamua kwamba mimi sitaki kuwa muuguzi, sitaki kuwa mkunga, sitaki kuwa daktari wa aina yoyote, mimi nataka kuwa mpiga picha. Kuliendaje? What motivated you into doing this? Okay. For having me here today. Karibu. And to answer your question. Yes. Nilipokuwa pale high school. Yes. Choosing courses. Yes. I wanted to do Alright, samahani tu kwa ajili ya hiyo itilafu ya sauti. Tunaporejea daktari wetu ataweza kuongea vizuri, atasikika vizuri. Haya ni mambo ambayo hayawezi yakaepukika, by the way. Things happen, and when they happen you have to face them head on. So you're most welcome. Today we have a radiologist ndani ya nyumba, ama mpiga picha kwa lugha ambayo inaeleweka kiurahisi. Yeye ambaye anakushughulikia unapoingia pale, anahakikisha kwamba umepigwa picha, anahakikisha kwamba uko sawa, kama ni sare sawa umezivalia, anahakikisha kwamba mambo yote yako sawa. Na vile ambavyo nimekuambia kwamba leo nataka tuweze kuzungumza naye, tuweze kuelewa kiuhakika, kwa sababu hata the other day kuna jamaa ameniambia, Selembora, nimepigwa picha katika hospitali moja, picha 3, lakini zote zinanipatia different due date. Yani siku ya kujifungua, hii inaniambia najifungua mwezi huu, hii nyingine inaniambia najifungua mwezi huu, hii inaniambia mtoto wangu ana uzito ama ana ukubwa kiasi hiki, na hii nyingine inanipa vitofauti. What could be the problem? Nikamwambia mimi hayo sijui, lakini nitakuletea mtaalamu aweze kushughulikia hayo mambo. So sauti yake inaposhughulikiwa, na wewe ukiwa pale nyumbani, labda una swali, una himizo, una pendekezo, 229 14 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Na usisahau kwamba we are also streaming on our YouTube channel Mwangaza TV Kenya ndani ya nyumba. Essential Prenatal Ultrasound scans. Essential, yani zile ambazo lazima uzifanye. Unaweza kosa kufanya vitu vingine, unaweza kosa kushughulika katika vitengo vingine, unaweza kosa labda kuhudhuria, atatuambia hayo mambo, kuhudhuria kliniki fulani. Sitaki kukuambia usikose kuhudhuria, lakini kuna vitu ambavyo lazima uvifanye, na hii ni mojawapo ya kile ambacho lazima ukifanye. Kupigwa picha ni mojawapo ya kile kitu ambacho lazima ukifanye, ukishughulikie, kwa sababu ni muhimu kusonga mbele kiutaratibu. 22914 na Facebook page yetu Mwangaza TV, YouTube channel yetu Mwangaza TV Kenya ndani ya nyumba.
Sasa Jen, unaanza kucheka asubuhi, unasema kwamba Sele, mbona mimi niko hapa, umezungumza juu yangu. Anasema kwamba yeye aliambiwa due date yake ni August 15th, lakini alipoenda clinic akajifungua July 31st. So utaenda kwa address hizo pia, whatever happens exactly and why such cases zinafanyika. So moja kwa moja naomba tu tuanzie pale, ujitambulisha alafu uweze kurespond to my question. Mbona uliamua kwamba mimi nataka kuwa mpiga picha? Twende kazi. Okay. Yeah. Asante tena. Karibu. Yeah, nashukuru kuwa hapa pamoja nanyi. Asante. Yeah, venye tumesema kwa jina ni NJERI. Yes, Mercy. I'm a radiosonographer pale St. Francis Community Hospital. Yeah, and to answer your question, kama nilivyokuwa nasema, nilikuwa nataka sana kufanya course ambayo inahusika na medical care. Okay. Yeah, pale high school. Okay. So wakati wa kuchagua zile courses, nilichagua kufanya medicine at first. Okay. Yeah, but when the results were out, my points were a bit low, so nikaamua kufanya ile radiography. Okay. Because it's important and inakupatia hiyo chance ya communicate with the patients on a one-on-one basis. Yes. Ya kupeana services. Yes. To them. Yeah, so that to ensure that wanapata it's a diagnosis kind of course. Okay. Yeah, ni kama iko pamoja na lab where you offer the scans in an attempt to diagnose where the problem is. Okay. Yes. Na what has been your lowest moment katika kufanya hiyo kazi? Yaani ukafika mahali ukasema hapana. Okay. Well, inakuja na challenges zake, yes. Okay. Especially when you encounter cases ambazo they are say morbid, yeah. Iko salama? Okay. Ukipatana na zile cases wakati mwingine ama patients ambao wako katika zile hali ambazo ni tatanishi. Yes. Yeah, so wakati unakutana hao, wakati mwingine pia inadhuru your mental health. Okay. Yeah, so I've been there before, but thanks to counseling and medical counseling, I'm good. Are you okay? Yes. Counseling. Yeah. Baada ya kupiga picha. So let's go back to our topic today. Tungependa kujua wakati ambapo nakuja pale naambiwa kwamba Sele unahitaji ultrasound. Yes. Na ama mtu anakuja pale unamwambia kwamba you know what, unahitaji ultrasound. So what do we have to know about ultrasound? What do we mean by that? Okay. So ultrasound is one of the imaging one of the imaging procedures that is offered in a radiology department. Yes. Just to mention, it is among other imaging modalities, kama vile X-ray, CT scan, MRI. So ultrasound is one of them, and it involves the use of sound. Kutokana na jina yake hapo. Yes. Ultrasound. So ultra, which means high frequency, and then sound. Okay. So ultrasound is ultrasound haiwezi kuja bila sauti? No. Okay. Yeah, the machine itself inatumia ile sauti kupiga picha. Okay. Yes. Yes. So ile sound tunapoitumia, kama ushaifanyiwa ultrasound pale nyumbani, unaweza nipata. What we usually do is we apply mafuta fulani tunaita gel on the skin. Yes. And then kuna ile mbona huwa mna apply hiyo? The gel. Yes. Number one, because ukitumia ile probe ama transducer ya kupiga picha, in an attempt to reduce your friction, because ukiweka direct to your skin, ukisongesha ina cause friction, inaweza kuwa uncomfortable. And then number two, pia kutoa hewa between the probe and the skin of the patient. Kwa nini hamwezi tumia lotion nyingine yoyote? Well, yeah, because it's always that gel everywhere. Yeah, why can't you guys use another one? Ama what are the specifics within these ambazo zinafanya hii gel stand out na iwe the only one that can be used during ultrasound na vile ni baridi? Well, yeah. The gel itself is mostly water. Yeah. So it's very safe. Actually, it's used because we know that it is safe. Any side effects on the skin. Okay. Yeah, instead of using any other lotion ambayo maybe mtu mwingine atapata rashes. Yeah. So that one is very safe and it's mostly water. Yeah. So that's why we prefer to use the gel. Okay. Yes. All right. Sasa tuendelee hapo. So in the gel inakuwa applied to your skin. Yeah.
we use the probe now to acquire the images. Yes. Hiyo probe iko na special materials what we call the piezoelectric crystals ambazo zikipata electric current to them ina produce the sound waves. Yeah. Okay. So the sound waves go into so your hizo body. sound waves hizo zinatolewa na kale kagadget kenye kana Ako kadogo. okay. Yes, Okay. yes. So hiyo sound ikiproduciwa inaingia katika mwili wako. Yes. Inaenda ikipatana na viungo vya mwili ina cause hiyo vibration yenye ina create echo. So hiyo echo pia inarudi kwa hiyo ka probe ambayo tunatumia, alafu hiyo inageuza hiyo echo ambayo imepokea inakuwa picha katika ile screen yetu ya ultrasound pale. Wow. Yes. Now I've understood. Kwa sababu najua watu wengi wako kama mimi, hata mimi nilikuwa najiuliza why, mbona nipakwe hii gel, mbona hawa watu wasicheze tu venye wanacheza, but now we've really understood. So why should I come for an ultrasound, ama mbona nipigwe picha, especially kwa wale wanawake wajawazito? Okay, so just to elaborate, yes. Ultrasounds iko na a bit of many examinations to it. Yes. Ni kusema ya kwamba si wa mama ambao tu ni pregnant peke yao ndio wanaweza fanywa picha. Kuna picha zingine ambazo pia zinakuwa offered under ultrasound. Kama zipi? Kama tunaweza sema abdominal scan, okay. ambayo ni scan ya kuangalia viungo katika vya tumbo. Okay. True. Pia kuna pelvic scan, especially ya kuangalia the uterus in females and the ovaries, na pia in males kuangalia the prostate gland. Okay. Pia tunayo thyroid scan ya kuangalia the thyroid, kuna scrotal scan, kuna breast ultrasound. Kuna Doppler studies ambazo pia tunaangalia mishipa ya damu iwapo zinafanya kazi vizuri. Among many others. Okay. So ukija hospitalini, anybody really akija, kuna hiyo possibility atatumwa for an ultrasound. Sishangae ukidhani mimi ni mwanamume. Yes. Okay. Alafu pia to answer your question now, for a pregnant woman, yes. ukikuja hospitalini utumwe for an ultrasound scan, it's a very important part ya your prenatal care, ambayo wakati una attend ile antenatal clinics. Yes. Wakati mwingi utatumwa for those scans. It's very important because inatusaidia kuona mtoto vile anavyokuwa katika mwili wako. Kama anakuwa vizuri, pia tunaangalia ile environment ambayo wako ndani, ili tukajue kama kila kitu kipo sawa ama kuna shida yoyote. Okay. Alright. Hapo umegusia kwamba ni muhimu sana, it is very important kwa sababu unajua vile ambavyo mtoto anaendelea kukua. Hapo tu kabla hatujasonga mbele, tumekuwa na tatizo hili kwamba labda nakuja hospitalini mimi mjamzito, alafu napigwa picha. Ninapopigwa picha inanipa matokeo fulani. Nitakapopigwa picha tena napata matokeo fulani. Labda ni matatizo gani ama changamoto gani ambazo zinaweza tokea wakati ambapo unapiga picha isababishe matokeo kuwa tofauti? Okay. Ama is it okay? Okay. So ile njia ambayo huwa tunasema is the most accurate ya kutrack your pregnancy, ni wakati document your last menstrual period. Okay. Yes. So ukifuata hiyo unapata very accurate dates on your pregnancy. But in the case that you do not know when your last period was, yes, we advocate of doing the ultrasound within the first trimester. That is between 4 weeks to 13 weeks, in order to know the age of the pregnancy, the gestational age. Yes. Because when you do it in the first trimester, it's more accurate than the other trimesters. Okay. Yes. So if you are there and you do not know when your last period is, it's very important to do the first scan in the first trimester for dating. Okay. Yeah, because at that point there is also in the other second and third trimester you still get an expected day of delivery, but because the rate of growth of the fetus is never the same for every woman, it's not consistent throughout the period. Yes. The period of the pregnancy. Yes. Yes. So during the second and third trimester there is more chance of error. Okay. Yes, but we give it an allowance of plus or minus 2 weeks to your dates. Okay. But in the first trimester, we give it an allowance of plus or minus 1 week. So which means during the first trimester, you're able to get more accurate dates on your pregnancy. Okay. Yes.
So on the case of getting different days of delivery, it does happen. Actually, if you do even the same person, the same facility, the same machine, there is very high possibility you will not get the same results. Yes, it happens. That's why even in our reports we do indicate that this is not exact date. It's plus or minus 2 weeks. Yes. So you have to give yourself that range. From the date. Yes, from the date yenye umepatiwa inaweza kuwa less, so which means you can deliver up to 2 weeks earlier or you can deliver up to 2 weeks later. All right. So wakati ambapo nakuja kupiga picha, what am I expected to receive? Kwamba hii scan itaonyesha nini na nini na nini na nini? Okay. Hiyo itakuwa dependent on uko umefika wiki ngapi katika your pregnancy ama uko katika trimester gani. So before we continue, I might mention that wakati wa pregnancy, you might be sent for a number of scans during your pregnancy. Yeah, and it is very important that you do at least 1 scan per trimester. So at that means 3? Yes, at least, in the very least. Because in each trimester, there are things that can be identified that is specific to that trimester. So if you miss 2, we might miss to catch maybe an anomaly or something because you missed to do a scan within a given period. Yeah. Now, as to what to expect when you come for a scan, when you come in, obviously, as I said, you will be welcomed into a room where the scan is performed, and then the gel is applied, the pictures are obtained. Also, as an expectant mother, we also show you how the baby looks like on the screen so that you get an idea of how things are continuing in your body. Yes. Also, after that, we also do a report for you. Yes, and we give you what the is images. Contained in the report? That is what I wanted. Yes, what is contained in the report? Iyo scan uangalia nini na nini na inanipa information gani? Me as the mother, ama mimi as, because we are talking about the expectant mothers, mimi kama mama mjamzito. And true. Yeah. Okay, so in that case, tutaziongelea in the different trimesters. Yes. So that we get to know what to expect in the different trimesters. All right. So we begin with the first one. So we begin with the first one. So the first trimester, as I said, is between the 4 weeks to 13 weeks gestation, which is, I'm saying 4 weeks because below 4 weeks we cannot see the pregnancy on the ultrasound scan. Yes, so from 4 weeks. 4 weeks huo ni mwezi mmoja? Naam. Chini ya mwezi mmoja ultrasound haiwezi? Haiwezi ka detect kama kuna pregnancy. Yes. Okay, very important. Very important, yeah. So kati ya mwezi mmoja na miezi mitatu? Yeah. Okay. So wakati unakuja for scan in your first trimester, kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaangalia. Ikiwa ya kwanza ni confirm the pregnancy. How do we confirm the pregnancy? So we check for the gestational sac. Yeah, if we are able to see hiyo sac ni hiyo sac ambayo mtoto anakuwa ndani yake. So we check for it in the uterus ama position ambayo iko. Ya pili ni confirm the position ama the location of the pregnancy. Because sometimes a pregnancy can occur outside of the uterus, which is what we refer to as an ectopic pregnancy. Yes. So it's very important pia hiyo ijulikane mapema. That's why you come for a first scan before things get complicated. Yeah, the third importance of ya kufanya hiyo scan ya first trimester ni kujua iwapo pregnancy ambayo umebeba ni ya mtoto mmoja ama ni ya watoto kadhaa. Inaweza onyesha? Itaonyesha na within the first trimester. This is important pia because pia we ukwe prepared mentally, pia the clinic, antenatal clinic, wajue which further steps to take because when you're expecting twins, further care has to be taken of you and also of the baby, of the pregnancy. Yes. Ya tatu pia huwa tunaangalia hiyo environment ambayo mtoto anakuwa ama ile uterus in case there is any abnormalities within the uterus. Let's say kama fibroids. Yes, we check for the position of the fibroids in relation to the pregnancy pia. We also check the cervix. Tunaangalia kama ile cervix iko
na urefu mzuri ama length ambayo ni nzuri. Yes. Yes, pia tunaangalia the ovaries in case kuna any complication of the ovaries, for example cysts zenye zinahitaji kukua dealt with as the pregnancy continues. Okay. Yeah, so that's for the first trimester. So hizi vitu zote huwa tunazimention katika report yetu ambayo unapata baada ya scan. Yeah. Kwa hivyo tuna mention kama pregnancy ni ya mtoto mmoja ama wawili ama watatu, hivyo tuna mention iko wapi exactly. Tuna mention pia kama tunaweza kuona mtoto ndani, because katika ukija scan at 4 weeks we are able to see hiyo sac ya mtoto, but we might not see the mtoto yet. So how will you tell I have more than one at that stage? At 4 weeks, yes. Okay, there are, say, twin pregnancies. There are two types of twin pregnancies. There's one where they share one sac. Okay. There's another where there's two different sacs. Yes. Ah, okay. So in the case that they share one sac, there's usually a partition in the sac. Yes. So which is visible? Scan. Yes. Which is visible kwa scan. Okay. Yeah, but between 5 weeks, let's say 6 weeks, when the embryo is visible, also inako important ya tell us ni how many, because you can count the embryos yenye zimeform. Okay, fine. Mtazamaji, tuko ndani ya nyumba 22914 na Facebook page yetu Mwangaza TV. Tunaangazia haya masuala ambayo ni muhimu sana kuyajua, aina ya picha tofauti ambazo ukifika pale unaambiwa unataka kupiga, na kando na x-ray, kando labda na MRI. The other time we were talking about that here. Tunazungumzia haswa hii picha ambayo ina deal na inatumia sauti kuweza kupiga ile picha. That is what we are dealing with today. Lakini we've narrowed down kwa wanawake wajawazito, na tunaelezea umuhimu wa kuweza kuhakikisha unapigwa picha. Kwa wewe ambaye umepigwa picha 3 tofauti zinakupa matokeo tofauti, daktari wetu anatuambia kwamba katika trimester ya kwanza kuna uwezekano kwamba matokeo yako yawe sawa, lakini wakati mtoto anaendelea kukua utapata matokeo tofauti. Unaweza jifungua mapema ama ukajifungua wiki 2 baadaye. Haya yote yako sawa, but then it is very important that you follow up with your clinics. So tumeangazia mambo ambayo natarajia kuyaona katika picha yangu wakati nimeenda katika kile kipindi cha kwanza, mwezi wa kwanza, sio mwezi wa kwanza, ule mhula wa kwanza wa ujauzito. We call it the first trimester, kati ya mwezi 1 hadi miezi 3 na. So tunataka tuweze kuangazia, nimeingia katika trimester ya pili. Yes. Pia kuongezea katika hiyo trimester ya kwanza, pia huwa tuna confirm what we call the viability, ama kama pregnancy iko na uhai. Okay. Yes. How do you detect that? So we detect that by checking for the heart rate ama the heartbeats. Inaonekana pia wakati huo. Alafu pia kuna zile anomalies ama zile shida za kimwili ambazo zinazoonekana wakati huo. Kuna what we call the nuchal-translucency, ambayo inapimwa specifically in the first trimester. Hiyo ni between 12 to 13 weeks. Hiyo ni nini? Hiyo ni katika hiyo stage ya development, the back of the neck ya the embryo ama the fetal pole inakuanga na some fluid collection. So hiyo fluid collection huwa tunapima the thickness of it, kujua kama iko within normal ranges ama imepitisha kile kiwango. In the case that ikiwa imepitisha, inaweza kuwa an indicator of such complications as Down syndrome, ama zile trisomy anomalies. Yes. So hiyo pia inafanywa specifically in the first trimester. Yes. All right, nice one. Tusonge mbele sasa. Tukiingia katika your second trimester, the major thing we do during this trimester ni kucheck is what we call the anomaly scan sasa. Katika hii anomaly scan, what we do is check the fetal development. So we are checking every organ in difference. So tukiwa pale at that stage, the mtoto ameform almost all of the organs. So that is what we are checking. Tukianza na pale second trimester ni hadi miezi mingapi?
That is between the 13 weeks to 26 weeks. Yes, yes. So the anomaly scan, we prefer to do it between 18 weeks to 26 weeks. Yes, yes, yes. So at this stage also tuna check now everything individually. So tunaanza scan na kucheck the fetal head. Yeah, so tunaangalia kama ile skull ya mtoto imeform completely. Pia tuna check the brain and components of the brain kama zimeform. The brain ambavyo tunajua iko na 2 hemispheres. Kuna the left and the right. Tuna check kama zote ziko. Pia tuna check such things as the ventricles inside the brain. Tuna check the cerebellum, the corpus callosum and such things to rule out any anomalies that might involve the head. Anomalies kama vile ventriculomegaly labda. Wakati ile maji ama the CSF fluid ni ile maji ambayo huwa ina cover the brain iwapo iko kwa kiwango kizuri ama imepitisha kiwango. Na tukiangalia pia kwa kichwa huwa tu check the facial profile. Kwa hivyo tunaangalia kama the nose is forming, kama yes, there's usually the canasal bone that we are able to see at that point. We also check the lips kama ziko zote mbili na pia kidevu hapo. Yes, at that point we might also be able to see such anomalies kama zile cleft lip ama cleft palate. Yes, pia tuna check the eyes kama zote mbili zipo na kama the cornea ama hiyo iris ya ndani pia iko because inaonekana kwenye scan. Tukiendelea pia tunaangalia the spine ama the backbone ya mtoto. So we check it from the level of the neck kwenye imeanzia all the way up to the lumbar region kwenye imeishia. So we have to see it ikiwa complete. We also check kama the skin ambayo imecover the spine at that level iko continuous ama there are defects in it. Because sometimes you get that the spine ama the spinal cord sometimes in a bulge outside of the spine. So the spinal cord should be contained within the spine column, but sometimes there are such defects that happen that the spinal cord is outside. We also check for the at the fetal chest where we are able to see the lungs, the diaphragm, and also the heart. So the heart we check kama iko na the 4 required chambers na kama the chambers ziko appropriate sizes. We also check for what we call the outflow tracts here, the heart, because the heart huwa ina drain outside, so the ventricular outflow tracts, we also check for those ones kama zipo katika hali nzuri. Moving on chini, tunaingia into the abdomen ya mtoto. Kwenye abdomen, we check for the liver, kama ipo. We also check for the fetal kidneys, kama zote mbili ziko. Wakati mwingine unapata moja ina form, mwingine haipo. Yes, alafu pia una check the position. Sometimes because the kidney huwa zina form kwa the pelvic area of the fetus and then they migrate upwards. So sometimes unapata zilikuwa machini, so ziko chini. Yes, so the position. Pia tunaangalia kama zina drain urine. This one we know by checking the fetal bladder. Wakati unafanya scan, kama the kidneys are draining urine, you'll be able to see the fetal bladder as a black area. Which tells us that the urine is draining from the kidneys into the bladder. We also check for the fetal stomach, ambayo pia inapia as a dark area, inakaa kama ka tube hivyo, which is important in telling us kama the fetus is able to swallow the amniotic fluid, ile maji ambayo huwa inakuwa imemzingira mtoto. So we check the stomach to confirm that anaweza kumeza. Iwapo wakati mwingine unapata ile tumbo haionekani na ukirudi scan bado haionekani. Huwa inaweza tueleza maybe kwa the esophagus maybe imeshikana ama iko na pahali pa, we call it atresia, pa kukonda, so haipitishi. And there's something that can be done? Not really, but
it can be done afterwards. After birth. Yes, Okay. yes. Okay. So the doctors need to prepare in advance and know what to do. Oh, nice. Yes. All right. Naona time yetu ndio hiyo inaendelea kusonga kiutaratibu. Zimesalia dakika chache sana. Labda tuweze kuingia katika kitengo cha 3. Tunamatisha kwa sababu naona kuna maswali matatu hapo ambayo ningependa uweze kuiangazia. Okay. So in the 3rd trimester, the major things that we check for, we still check the whole body of the baby, whatever we are able to visualize. Now, during the 2nd trimester, as I said, it's the best time to do the anomaly scan. You might ask why not in the 3rd trimester. So in the 3rd trimester, you find that the fetal bones have gained what we call calcium. So the calcium has been absorbed into the fetal bones, and what happens when that happens is that the bones reflect a lot of the ultrasound beam. So you might not be able to visualize things that are below a bone. So if a baby places the hands in front of the face, you may not be able to see the face. So in the 3rd trimester, what we majorly check for is number 1, the lie of the baby. Kama ako in breech presentation, ama ako transverse presentation. So these things do help us in planning for the mode of delivery. Because if you find that your baby is in breech presentation, then breech ni gani? Breech ni wakati mtoto amelala kichwa either kiko juu in your abdomen, haijateremka chini towards the cervix. So kichwa cha mtoto kiko juu in your abdomen, ama kipo kando huku. And then the cephalic presentation ni wakati kichwa kimeteremka chini, it's just next to the cervix. We also check for what we call the nuchal cord, ama kama cord imezunguka kwenye shingo la mtoto. So that is also important because we usually check kama imemfunga tightly ama haijamfunga tightly, ama haipo in that area completely. Kwa kawaida yafaa ikaeje? When you're doing your scan, kwa kawaida cord yafaa iwe imekaaje? Cord inaweza kuwa in any position. Because the cord inakuwa imelay around the amniotic fluid. So what makes the location of the cord to change ni ile movement ya mtoto. Because mtoto akisonga pia anasonga nayo. So in that movement there's a possibility that anaweza jicoil nayo around either the body ama the neck. We mostly check around the neck because wakati ile cord imekazika around the neck, it might cause the baby not to get enough blood supply, which means that the baby might not get enough oxygen. So it's usually an emergency. Kama iko tight. Kama imecoil na iko tight. Kama imecoil na bado damu inapita vizuri, there is no indication that na anaweza jifungua vizuri huyu mama. Kwa sababu najua hilo ni tatizo ambalo limekuwa na wengi. True. We also check for your amniotic fluid, the volume of it. So huwa tunapima hiyo maji kama iko inadequate. Adequate volume. Na pia tuna check mostly the fetal weight. Na ukipata kwamba the amniotic fluid maji hayako inadequate, what does that indicate? Or what can be done? What can be at that point? It might depend on how many weeks uko close to delivery. Ama bado. Kama uko bado mbali, you might get admitted and they might try to increase your bodily fluids. Because by increasing that, pia huwa ina increase the amniotic fluid volume. In the cases that tuseme maji hayapo kabisa, then the baby has to be delivered at that point. Hata kama hujafikisha tamu. What will happen kama the volume iko chini ama haipo na niendelee kubeba huu ujauzito? What happens? Kwa ajili yule mama ambaye anatutazama asubuhi ya leo, ili asije akatake your risk. In the case that hakuna maji, ama the volume is very low. Iyo maji, one of the functions pia inakuanga ku protect the baby. Ambapo iko na antibiotic features.
so ina protect the baby against such things kama infections. Yeah. The other thing pia ina protect the baby from such things as shock in case uanguke pale nyumbani, your margin absorb some of the shock. Okay. And thirdly pia, as we said, the baby huwa ana swallow the amniotic fluid. So inasaidia ku open up the organs such as the esophagus, the stomach, the intestines, all the way pia bladder. So in the case that haipo, you see those organs might fail to, ama zinaweza collapse. Alafu pia there is the breathing movements ambayo mtoto hukua nayo akiwa ndani ya tumbo. So hiyo wakati anapo breathe, hiyo maji ndo inaingia into the lungs, ndio inasaidia pia ku maintain your breathing movements. So in the case that hakuna maji like completely, you see the breathing might stop, which means the baby might die inside the uterus. Okay. Yes, so all right. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV kuna swali hapa. Daktari anasema kwamba Seleni, ulizie daktari ni nini huwa inafanyika especially kwa wale wa mama huzaa watoto wenye vichwa kubwa. At what stage can this be identified? That can be identified during the anomaly scan. Okay, that is the second trimester. Yes. Okay. Yes, but it's also important to do follow-up scans, because at that stage you might find that the fetal head was within normal ranges. They measure, because we do measure the fetal head, the biparietal diameter and the head circumference. Okay. Yeah, so we compare that to other measurements such as the length of the femur to see if they are giving us almost equal results, which would mean the body is growing at an equal rate. Yeah. So at that time when you come for your anomaly scan, this can be detected. Yeah. And if it is not, there's these other follow-up scans yenye unatumangwa tu bado uende fanya scan. Itaonyesha. Yeah, so hiyo itaonyesha, because even because at all these points we do measure the head always. Okay. So it's a let's assume nimefanya hiyo scan na imeonyesha kwamba yule mtoto nayetarajia kichwa chake kina grow abnormally ama ni kikubwa. Is there anything or something that can be done before I put to bed? No. Nitamzaa hivyo hivyo. Yes. Because now that ni kama a genetic thing. So utajua kwa mapema tuseme. Okay. Yes. Aya, mwingine anasema kwamba Sele, daktari anazungumzia juu ya kupima moyo wakati wa scan, na kuna wale watoto ambao wanazaliwa ukiwa na shimo kwa moyo. At what stage can this be realized? Kwa sababu I have a cousin ambaye she never knew that the daughter alikuwa na shimo until birth. Okay, that can be identified also between the second and third trimester, because we check for the heart in both trimesters. Okay. So during the second trimester, when we are doing the anomaly scan, we also check the heart, the chambers of the heart. Yes. We count them, are they 4? And then we check for that septum, amayo muscle, ambayo huwa ina divide the chambers. Yes. Kama iko continuous. So during pregnancy, iyo hole inakuanga, which is it is normal in pregnancy for the heart to have the whole. Okay. Yes. Okay. So that one is usually there because the baby is not breathing fresh air. Yes. So iyo ina bypass iyo ya kuenda to the lungs, because there's no air in the lungs. So that one is normal in pregnancy. So what happens at birth is that the septum, because now the baby has cried. Once the baby has cried, kunakuwa na pressure from the other atrium, which pushes iyo septum, so ina close pole pole. Okay. So by tuseme so that means yule ambaye anajifungua mtoto mwenye shimo ni kwamba ile pressure ilipo push the hole didn't close. It didn't close. Because there is also a chance that your hole iko on the lower side kwa ventricles. Okay. So ikiwa on the lower side kwa ventricles, then that is not normal even during pregnancy. Okay. So that one can be, you can know that one mapema, and surgical procedures for the child can be arranged at birth. Okay. Yes. CELESTINE WAKA, mama anafaa kufanywa ultrasounds ngapi kwa safari ya mimba? Steve Touch. Okay, as I said,
there are 3 basic scans that you must Essential. do, essential ones. Yes. Is at least one during each trimester, but Yeah. this changes on personal basis. Okay. For example, someone who is carrying twin pregnancy, Yeah. you will have to do more scans Yeah. just to confirm the Viability. both the pregnancy are continuing okay, because twin pregnancies are also prone to more anomalies and more defects. Okay. Yes. Yeah. So it has to be followed up step by step. Okay. Although pia kuna mothers ambao wako na conditions maybe as hypertension, so more scans will have to be done for you. Okay. So it usually differs between different mothers and based on the cases. Yes. All right. Kuna kesi nimewahi sikia ati mtoto amejisaidia akiwa kwa tumbo. Ameenda haja kubwa. Let's talk about that. Is there such a thing? Kwa sababu hata mimi nishaisikia by the way. Si huyu mtazamaji tu. Yes. Hata watu tunasikia madaktari wakisema huyu mtoto wake I'm looking for a better word. I was looking for a better word. I really didn't want to use the one that we know. But the one we know, unasikia mtoto amepupu kwa tumbo. Yeah. Is there something like that? And if yes, what causes? Okay, this is mainly seen during labor and delivery. Yes. Yeah. So in the cases that you hear that mtoto amejisaidia kwa tumbo, it might indicate distress during the labor. Okay. Yeah, yes. Wow, now you know. Now you know. Thank you so much. Tuko ndani ya nyumba 2291314 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Thank you so much my sweetheart. I can see you watching. God bless you and do you well. A final question ambayo tuko nayo hapa daktari. Huyu anaitwa Pastor Ken anasema Sele, what a beautiful topic you are having today. Unasema kwamba uko ndani ya nyumba. Mimi nina tatizo kwa sababu mke wangu alikuwa ajifungue wiki 2 zilizopita kulingana na scan ya first trimester. Na tulipoenda hiyo siku tukaambiwa kwamba bado ako at 37 weeks. Tumeenda ingine tunaambiwa kwamba siku yake ya kujifungua imepita. So which one am I to believe? Now listen to that. First, the one alifanya during the first trimester ilionyesha kwamba she was delivered that date. Kwenda anaambiwa kwamba hapana, the lady still at 37 weeks. So ameenda tena anaambiwa day yake imepita. Okay. So there are several things to this. Yeah. Okay, number one is that ultrasound is usually user dependent. So you get different results for different people depending on how someone did the measurements. The method they used to do the measurement, it might give you different results. Also, as I said, the growth rate is usually not consistent, so it might change. And this gives us the differences in the delivery dates. So, like for that case, ile scan ya kwanza anasema ilimpatia date. Yes. Ambayo ni tofauti. Yes. Yeah, so kwa hiyo scan ya kwanza what we usually advocate for your dates the first scan na unaipatia your allowance. Also pia kama it might be an indication that kuna growth restriction, because there's usually pia what we call the intrauterine growth restriction, where the baby is not growing at a normal rate. Yes, at a normal rate. Yeah. So the baby might be growing slower. That's why your dates keep going forward. Actually, there was a case ambayo a lady was pregnant. Akifanya calculations zake, she was supposed to be 3 months going into 4 months. Lakini alipofanya scan, the scan ilikuwa ina indicate she was 5 weeks. 5 weeks. Yes, 5 weeks. Okay. What could have been the problem? Because she was so sure of the date yenye alipata ujauzito. She was so sure. So kulingana na yeye, she was so sure that she's getting into the 4th month. But the scan ilionyesha kwamba she was at 5 weeks. Okay, for such a case, maybe her periods were not regular, because it does happen that maybe your periods skip for. No, she's a lady who was not with her husband during that time, so she remembers when last she conceived, when the probability of conception was. Yeah. But okay, also
when tuseme okay because hayuko hapa tuweze muuliza. But it is a case. It is a case, yes. But that one, okay, it will also depend on when you did your pregnancy test, because during hizo miezi za kwanza kama hakufanya because hakupata period, maybe akasema I'm pregnant, there's also your chance that maybe kulikuwa na hormonal imbalance. Ikatokea wapi hiyo mimba? She had not reunited with the family. But it was a very serious case. It's still being handled somewhere. No. By the time she's doing the scan, the husband was not back. Yes. So you're saying between Apple katikati what happened? I've asked that because there's something you've mentioned, kwamba kunaweza kuwa na delayed growth. So I just wanted to know whether it's something that can happen hata hapo mwanzo, kwamba she conceived maybe and there was delayed growth or something happened, because it is a case that is still ongoing even as we speak. No, as for delayed growth, it happens later on in the pregnancy. Okay, not during initially. Initially the pregnancy grows at a steady rate. So it could be a mistake from the radio whatsoever side. Not really. No, because at 3 months things are very different. You can't get a person who is pregnant at 3 months and your scan gives you 5 weeks, because at 5 weeks we are only seeing the gestational sac and it's very small. At 3 months you already see the baby, you can see the hands are forming, you can see the spine. So I do not think so. All right, thank you so much for coming. Naona time yangu imekataa tena sana. It was beautiful moment there. Najua sasa si wote tumelana. Hata kama ulikuwa na watch, wewe ni mme, you a man, now you understand. Ukikuja uambiwa na wife kwamba nimeambiwa niende scan nyingine, usianze kusema si scan ulishafanya. It is essential that you have at least 3 scans in the course of your pregnancy, na unaweza ongezewa zingine based on what the doctors want to find out. Thank you so much kwa niaba ya Mwangaza St. Francis for coming. Asanteni sana. Tena sana. You guys have a camp. Yes, we have. Kindly talk about it in a minute. Okay, we have a camp concerning the cleft lip and cleft lip palate anomalies, where we are having a free surgical consultation and free surgeries for children who have such conditions. So ambayo uko nyumbani, kama you know someone ama you have a child mwenye ako na ile condition ya cleft lip, ambayo ni ile mgawanyo hapo kwa lip ama kwa the palate of the mouth, unakaribishwa. You can visit our website and register by the 23rd of this month. The camp will be ongoing between 30th and 4th October, 30th of this month to 4th October. So book in advance ndo upatiwe tarehe hapo. Asante sana tena sana. Mtazamaji, tunatamatisha awamu yetu ya pili ya Mwangaza Asubuhi. Nitakaporejea na daktari mwingine tunataka kuangazia ugonjwa hepatitis. Unajua ushaisikia, unashindwa sasa huu ugonjwa unafanya nini, unaathiri aje mtu, nitajuaje? Tuko na daktari